What is a pseudo pregnancy? Oli lubuto toli lubuto. Okoze scan naye nga te musowo owa scan akugambye nti olina ekigambo oba olina kye tuyita pseudo pregnancy. Kiki kye kitegeeza? Dokita wo akugamba nti olina kye tuyita pseudo pregnancy. Pseudo pregnancy oba false pregnancy kitegeeza nti wandibanga olowooza nti oli lubuto naye ate nga toli lubuto. Mu video yaffe eno leero tugenda kwogerako ekigambo kino oba embeera eno gye tuyita pseudo pregnancy etandise okubanga ate yeyongedde okubeera ennyingi mu bakyala. Tovaawo tugenda kwogerako ekigambo kye tuyita pseudo pregnancy oba false pregnancy. Abatenye mukwano gwange okwekumira ku video yaffe eno, okwekumira ku channel yaffe eno Gerald Massa the Health Educator. Kweno channel twogera ku nsonga ez'abakyala butya bosobola okubanga ofuna amangu olubuto, ogezezaako okufuna olubuto naye nga bikulemeredde, okyagezaako buli kimu kyonna kyonna okikozeseza kulomid omumize, okozeseza buli ddagala lyonna lyonna haba omunywedde naye ng'okyalemererwa okubanga ofuna olubuto. Mukwano gwange kiyinza okubanga kiva ku nsonga nti maybe amajigo galiko obuzibu, kye tuyita ovarian dysfunction, enseke ziyinza okubeera nga zyaziba, kye tuyita blocked fallopian tubes. N'ekirala nabanayo eyinza okubanga erimu ku buzibuzibu nga weetaaga okubanga ofuna omukugu akunnyonnyole. Ku channel yaffe eno twogerako bino byonna byonna era nsanyuse nnyo okuwuliza. So topiki yaffe ya leero eri nti ogenze mu ddwaliro, dokita wo akukebedde akoze scan, okay? Naye ate akugambye nti wadde gwe muli obadde omanyi nti oli lubuto, muli munda scan eraze nti nabanayo temuli lubuto, bakebedde mu nseke temuli lubuto, naye ng'ate gwe muli buli kimu kyonna kyonna oba buli sayini yonna yonna ey'olubuto oligifuna, oyoywa obuyembe, olina appetite, olina kuba nti kwegamba owulira obulumi wansi n'olubuto lutandise okweyongera mu size. Kino kye tuyita false pregnancy oba pseudo pregnancy. False pregnancy kiba kitegeeza olowooza nti oli lubuto naye ate nga toli lubuto. Biki ebisobola okubanga biviirako eno embeera ey'okuba nti ofunye kye tuyita false pregnancy? Bintu bingi nnyo, naye ate mulimu kye tuyita social and environmental factors and then waliwo ne kye tuyita internal factors. Internal factors kiba kitegeeza muli munda gwe ng'omukyala oyinza okubanga buli n'oba olina byokola byonna byonna mu bulamu bwo oba mu mbeera gy'olimu obirowoozaako nnyo ebyokuba nti oyagala kufuna olubuto. Buli lwobanga obirowoozaako ennyo tulina kye tuyita our minds oba obwongo bwaffe buli so powerful nti busobola okuba nga ate buleeta embeera eyo gy'oba olowoozaako ennyo. So ojja kulaba nti bw'obanga obadde obeeramu eyo embeera nti olaba abakyala abalala basitudde abaana and then all of a sudden naawe n'otandika okuba nga ofuna feelings ezo, n'otandika okuwulira nti kwegamba naawe wandibadde ositula omwana, ojja kutandika okukola nga we experiencinga oba ojja kutandika okulaba changes zino nga zigenda mu maaso ku mubiri gwo. So signs oba one of the causes ekyokuba nti ofunye kino kye tuyita false pregnancy, muli n'okikkiriza nnyo n'ogenda ne mu ddwaliro nga abasawo bagezaako kunyonyola nti bakoze scan tebali kulaba lubuto, naye gwe muli n'obawakanya n'okubawakanya, n'otambula ddwaliro ku ddwaliro, bano tebamanyi kebera, bano tebamanyi kebera, nze olubuto nduwulira mwe luli, omwana amuwulira akoona, omwana amuwulira asamba, naye ng'ate bakebera basanga n'abaana erina kye tuyita a fine endometrial stripe oba munda muli omwana mwalina okuwulira muba mwagaata dda kwegamba muli closed, munabaana temuli kintu. Kino kye tuyita false pregnancy. Omukyala yenna alowooza ennyo ku lubuto ng'ate abadde tali lubuto, ojja kulaba nti atandika okufuna signs ezo. Ekirala kiyinza okuba due to environmental causes. Tuli kwogera ku biki ebiviirako omukyala okufuna embeera eno gye tuyise eya pseudo pregnancy oba false pregnancy. Olowooza nti oli lubuto naye ate nga toli lubuto. Environmental factors kiba kitegeeza nti mu environment mwoli oyinza okuba nga bakuteeka ku bunkenke, bakuteeka ku abantu b'omusajja, bakuteeka ku bundi, buli kiseera bakubira amasimu nga tozaala, nga omusajja bamukubira amasimu nga wooliawo ng'owulira ng'omukyala, ekyo kiba kigenda kuyisa bubi. Ekigenda okuvaawo oba ekigenda okuvaamu kigenda kuba nti ojja kutandika okuba nga ate otandika okuba nga obeeramu eyo embeera, okay? Tandika n'okwambala maternity naye ng'ate toli lubuto.
munange ali eyo omukyala ng'obadde bakukebedde nga olina kye tuyita false pregnancy oba olina kye tuyita pseudo pregnancy, muli olowooza nti oli lubuto naye ate bakozeko sikaani bakebedde temuli lubuto, bakoze ka test ak'omusulo ke tuyita urine HCG pregnancy test, nako kalaze nti kalayini kasala kamukooka, one line yebesala ka urine pregnancy test. Ogenze mu maaso ne bakola ne test ey'omusaayi ekebera olubuto gye tuyita serum HCG pregnancy test, naye kulaze nti olubuto temuli. Mukwano gwange oba olina okubanga okkakkana n'osooka n'ofumitiriza n'osooka n'okkiriza kye bayita acceptance. Buli lwobanga okkiriza embeera eyo n'ogamba nti kati nzikiriza embeera eno wayitibwe bakebedde abakugu bannange nti siri lubuto, naye what is the way forward, nkoze ntya okubanga nfuna olubuto, then video eno yo ojja kuba era omumanyira ddala butya bw'osobola kubanga ofuna olubuto. Ekisookerwako kiri nti omukyala yenna agezaako okubanga afuna olubuto, bintu biri bina ebirina okubanga biri in order okubanga ofuna olubuto, bintu biri bina ebirina okubanga bikwatagana obanga bibalansinga obulungi. Ekisookerwako kiri nti amajigo galina okubanga gali function, galina okubanga gakola bulungi, kye tuyita you should be having functional ovaries. Amajigo galina okubanga gafunctioninga. Hormone eretera amajigo okubanga gakola obulungi yeno gye tuyita follicle stimulating hormone. Kati hormone eno webanga ebadde teri kufuluma bulungi, okay, kubajjukira hormone eno eva mu bwongo omukyala. Hormone eno webanga teri produced obulungi ng'olina ekirwadde kye tuyita hypogonadism oba ng'olina obuzibu obw'okuba nti obwongo bwo hormone eno bweva, akatundu ako bakayita the anterior pituitary gland. Akatundu ako hormone eno bweva singa kaba tekali functioning bulungi, maybe kalumbiddwa etumor oba ekizimba, maybe kalumbiddwa ekirwadde kirala kyonna ekiri mu mubiri gwo nga ate gwe tokimanyi. Of course bino byonna bi happening nga bino byonna bituukawo nga tokimanyi. Otuule waka ogezaako okufuna olubuto mwaka ku mwaka tofuna lubuto, habo omunywedde kulomid omumize naye nga toli kufuna lubuto. Kyandibadde kirungi gwe ng'omukyala n'ogenda ewa specialist, n'ogenda ew'omukugu doctor bamuyita gynecologist, abeera mukugu mu bakyala, ajja kuba akunnyonnyola. Sobola n'okunkwonako ku nnamba zaffe zino eza WhatsApp ne tuba nga twogera, tomanya wayinza okuba nga obeerawo embeera ey'okuba nti tukunnyonnyola lutya oba ku lwaki tosobodde kubanga ofuna olubuto. So tugambye nti amajigo galina okubanga gali functional, your ovaries should be functional. Amajigo gaba tega functioning bulungi nga hormone eno gyenjogeddeko gye tuyita follicle stimulating hormone webanga teri kubanga eyiika at normal levels, teri kubeera produced mu normal levels, then olaba nti kino kijja kweyoleka mu kubanga ogezaako okufuna olubuto naye nga biganye. Omala kugenda mu ddwaliro ne bakola test eya hormones, then bajja kubuulira nti eno hormone ebalansinga, eno tebalansinga. Okusinziira ku hormone etabalansinga era awo tujja kurecommendinga eddagala erikwatagana n'eyo hormone. Katugeze webanga hormone etabalansinga yeno gye tuyita progesterone eviirako abakyala okuvaamu embuto buli kiseera kuba yeetegeka n'abaana okuba nti omwana yeekwatako bw'ati n'akula emyezi 9. Weba tebalansinga empeke weziri zosobola okubanga oteeka wansi mu bitundu by'ekyama n'oteekayo ekiweke kimu mwezi gumu hormone zijja kuba zibalansinze ofune olubuto lugende paka ku myezi 9. Byonna nga tutaddemu n'essaala kuba Mukama yabikola. Ffe tuba tukunyonnyola just omubiri gw'okutambula gutya, naye olina okubanga okulembeza Mukama kuba Mukama y'owenkomeredde, Mukama yakola buli kimu kyonna. Tugende mu maaso. Obanga ogenze mu ddwaliro ng'obadde ogezaako okufuna olubuto naye bakugambye nti olina kye tuyita false pregnancy, tugambye nti wandibanga obadde okirowoozaako nnyo oba nedda bakuteeka ku bunkenke, bawa kuteeka ku bunkenke ab'omukyalo bakuba essimu baagala ofuna olubuto naye ng'ate tosobodde kubanga ofuna olubuto, oba olina okukakkana. Oba okkakkana bw'oti oba kye tuyita no relaxinga ne bawo nakusupportinga naaba ng'ate teyeekubidde ku sayidi endala, hormone zo zigenda kubalansinga naturally wadde nga tomize empeke yonna ogenda kufuna olubuto kuba bangi bakigezezaako kibakoledde, naawe kijja kukolera. So tubadde tukwogera ku magi ne tugamba nti amajigo galina okubanga gali functional. Amajigo galina okubanga gakola bulungi gwe ng'omukyala. We gaba tegakola bulungi mukwano eby'olubuto oba ogenda gezaako mwaka ku mwaka naye nga tebikola tebitambula bulungi. Next olina okubanga ensekezo ziri open, kye tuyita you should be having patent fallopian tubes oba your fallopian tubes should not be blocked. Ensekezo zirina okubanga tezizibye nga teziri blocked. Tugamba omanyi otya nti ensekezo ziri blocked? Omanyi otya nti ensekezo zaziba?
mala genda mu ddwaliro dokita wo ajja kuba akola test oba ajja kuba akola scan gye tuyita HSG mu luzungu oba in full nga tukimaze ekigambo ekyo kye tuyita hysterosalpingogram oba HSG ye scan ekolebwa ku nsekezo okumanya zaziba oba tezaziba era webakwata waliwo ka chemical oba akadagala ke bateeka mu bitundu bye byekyama bakakubayo ndeni ne kambuka ne kagenda paka mu nabaana ne kambuka ne kagenda paka mu nseke kaba kayitamu nga waliwo bakola ebifaananyi nga bakuba ebifaananyi bye tuyita x-rays singa kakemika ako ke bakutaddeyo singa kakemika ako ke bakutaddeyo kagenda ne kabanga ate kayise mu nsekezo naye kalina bwe katuuse ate ne kaba nga tekatambudde bulungi x-ray neraga nti ate kakemika ako oba akadagala ako katambudde ne katuuka awantu mu luseke ne kaba nga kekuŋŋanyaawo awo wennyini we wabeera obuzibu so dokita wo aba agenda kukola conclusion oba agenda kubanga akonkludinga akubuulire kiki kyennyini ekiviiriddeko kubanga okyalemedde okufuna olubuto era ajja kubuulira nti enseke zaziba okuziba kuno nga kwaleetebwa amazzi amakyafu oba kyetuyita free fluid oba nedda kuyinza okubanga kuleeteddwa ebinyamanyama ebiri mu lusekero ku lutya bw'osobola okubanga ofuna mangu olubuto tugambye nti amajibu galina okubanga gakola bulungi enseke zirina okubanga tezaziba ande n'ekirala nabaanayo erina okubanga eri healthy nabaana erimu ebizimba osobola okufuna olubuto wadde nabaana ebirimu ebizimba naye kyolina okumanya kiri nti ebiseera ebisinga ebizimba bino ate bireetera okubanga omwana teyekwata bulungi wayina kubanga yekwata kyetuyita poor implantation. Gerald Massa, the health educator, gemanya agachano yaffe era obanga obadde olina ebibuuzo byonna byagala okwebuuzaako genda mu comments wansi wa video eno teekayo comment yo nja kuba nkuddamu n'ekirala osobola okujja ku WhatsApp namba yange eri wano ku mabbali ne tuba nga twogera ne tuba nga nkunyonyola butya bw'osobola okubanga ofuna mangu olubuto era katweyongere mu maaso tulwadde tuli kwogera ku butya bw'osobola okubanga ofuna olubuto amangu ndooza tukyogeddeko okitegedde amagi galina okuba okay enseke ne nabaana then n'ekirala baawo alina okubanga ali very okay nga enkwaso ze zimala ate nga zimala ziri nga alina kyetuyita sperm counts eziri of good quality and good quantity nga zimala ate nga ziri viable nga zisobola okubanga zikola omulimu gwazo omutuufu oyinza okubanga okoze buli kimu kyona kyona tests ozikoze x-rays ozikoze HSG ozikoze buli kimu kikoze oli nomo buli kimu kiraga nti oli nomo kyandiba kyekiseera ekyokubanga oyogera ne baawo n'abanga naye ajja mu ddwaliro ne babanga abasawo bamwekebejja webale okubanga olaba video yaffe eno leero era beera ku channel yaffe eno kuliko videos nyingi nnyo zintaddeko ezimu ziri mu luzungu ezimu ziri mu luganda gendayo ozirabe ojja kubanga ofunamu nnyo naddala gwe omukyala agezaako okufuna olubuto eno channel yeyiyo at least mu video enyingi ennyo mpitirivu zintaddeko eno channel ojja kubanga ofunayo at least video emu bweti ejja okukolera obulungi. We've been talking about a pseudo pregnancy or a false pregnancy and we've been saying that a false pregnancy normally is due to many factors bringing it about. A false pregnancy is normally brought about by many factors, but among which these could be internal or they could also be external. We've said that internal factors depend mostly on how a woman feels inside herself. If at all a woman has emotions of pregnancy, she's always thinking about pregnancy, she's always focused on pregnancy, there are high chances that her mind will actually bring about all those changes whereby she will experience all the pregnancy signs, including lower abdominal pain, sour nipples, and then also changes in the mood, changes in her appetite. All these will be brought about by a woman having strong feelings of getting pregnant. You will go to hospital, you do an ultrasound scan. The ultrasound scan shows that you are not pregnant. Your uterus is empty, your fallopian tubes do not have a pregnancy in them, and then your doctor tells you that you are not pregnant, but you have it in you that you are pregnant. This is what we call a pseudo pregnancy or a false pregnancy. For all women who are trying to get pregnant, this is something you need to really put into consideration. We've said that a false pregnancy could also be brought about by external factors, whereby your partner may be stressing you, may be putting you on tension, demanding that you get pregnant.
Now, because of the increasing pressure from your partner, from your relatives, this could actually have an impact on you, whereby you may actually experience changes or issues in yourself, whereby you will actually end up with a false pregnancy. Why? Because everyone wants you to be pregnant, so you will act that way. You will actually begin experiencing all this in the way you act, and then of course you will begin assuming that you are pregnant, because something you do every day, something you think about every day becomes a habit, and then it can present in the physical. So we are talking about a false pregnancy, and I believe at this stage you know what a false pregnancy is. But also, one thing I would like to put into consideration here is that for all women who are trying to get pregnant, it is very, very, very possible that you can get pregnant. The only 4 key things you need to put into consideration is that, number 1, your ovaries should be functional. When we talk about functional ovaries, we are saying that your ovaries should be able to undergo all the changes they were meant to undergo. For example, they are supposed to release the small eggs which are called primordial follicles, which grow and then become they grow, and then one of them becomes what we call a Graafian follicle or a dominant follicle. This one mature egg is always released on the 14th day. That's what will be fertilized by the husband, and then fertilization can take place, and then pregnancy can actually ensue, or it can result. Now, if at all your ovaries are not they are not able to undergo the whole process of ovulation, maybe your ovaries are actually affected by a condition known as PCOS, polycystic ovarian syndrome, which is a hormonal issue experienced in women who have high levels of the male hormone known as testosterone. Then you may actually have difficulties getting pregnant. The goal is you need to go to hospital, and then your doctor, your specialist, your fertility expert will be able to point this out. Your fertility expert will actually request that you do a pelvic ultrasound scan, and then depending on the results of the pelvic ultrasound scan, treatment will be given, and then pregnancy will happen. You also need to put your trust in God, because we can tell you everything. I can tell you everything I was taught, everything I learned at school, but you need to put God first. You need to put in prayers and then follow what the experts tell you. So we've said that your ovaries should be functional. The next part that needs to be in order for you to get pregnant is your fallopian tubes should be open. They should be patent. If you have blocked fallopian tubes, you actually will experience difficulties getting pregnant. How can you tell that you have blocked fallopian tubes? You do only one test. It is called an HSG test, or a hysterosalpingogram, whereby a dye agent or a contrast agent, a chemical, will be inserted into your private parts, and then this will go upwards up to through your uterus up to your fallopian tubes, whereby it is supposed to actually just pass through your fallopian tubes. But if it gets blocked in your fallopian tubes, then depending on the area where the blockage has happened, your radiologist will make the conclusion that now this is where the blockage is, and then they will be able to characterize the blockage, the cause of the blockage, whether it is adhesions or it is free fluid. Next, your uterus. For you to get pregnant, your uterus has to be healthy. If your uterus has been affected by conditions like endometritis, whereby there's inflammation of the inside of your uterus, then getting pregnant may actually be difficult. You can actually go ahead and get pregnant, but if you already have things like a chronic pelvic inflammatory disease, or you have an endometritis infection, or you actually even have leiomyomas or masses or swellings in your womb, then you realize that the pregnancy will be a difficult one. Every day in hospital. Why? Because as the baby is growing, they will be pressing on the mass or on the swellings. Next, as the baby is growing and there's a PID, baby is growing and there's endometritis, normally the chances of getting a miscarriage or a pregnancy loss before 25 weeks are very, very high. Gerald Massa, the Health Educator, is the name of the channel. We've been talking about a pseudo pregnancy or a false pregnancy, and I believe
At this juncture, at this point, you now know what a false pregnancy is, and you now know what you need to do to get pregnant faster. If you have any questions for me, just head to my WhatsApp numbers over there and then shoot me your question, send me your question. I'll be able to answer your question. Remember, love conquers all. Senyu mkwano gwange era webali kulaba videos zaffe zino zetuteekayo buli kanaku enkya komawo tugenda kuba nteekayo video endala, and then of course wekuume bulungi, mukama atukume fena jjukira nti okwagala kumalawo buli kimu kyonna kyonna ekiba nga kwegamba kitukosa oba ekibi ennyo. Love conquers all. Beera bulungi, omukama atukume. Kankola mu video yange ey'enkya. Bye bye. Era tuli kweyongera n'omusomo gwaffe ku topic eno ya leero gye tuyise blighted ovum. Tugambye nti blighted ovum olubuto olufoominga, omwana n'ayita mu luseke n'agenda paka ku nabaana ne yeekwata ku kisenge kya nabaana. Olubuto luno ne lutandika oba omwana n'atandika okuba nga akula, akasawo k'omwana ne katandika okuba nga kakula, naye ate mu kukula kwako kagenda okutuuka ku weeks 8 akasawo kano kabeera kakalu. Blighted ovum oba embryonic pregnancy kitegeeza akasawo k'omwana akali empty, kakalu, tekalimu omwana. A blighted ovum or an embryonic pregnancy means that the gestational sac is empty. It is an empty gestational sac. The causes of a blighted ovum are unknown, but there are predisposing factors. It could be brought about by chromosomal abnormalities. It could also be brought about by a woman using lots of hormonal medications, for example, the emergency pills. Tugambye nti omukyala yena abadde akozesa ennyo hormonal medications nga zino zi emergency pills. Emergency pills zinakozesebwa mu emergency nga maybe wegase n'omusajja nga obadde toli ready noba nga ate okozesa emergency pills, naye wozikozesa buli kiseera, leero zimize, enkyo zimize, zisobola okugenda ne zitataganya hormones zo, ogenda okulaba nga ate ofunye kye tuyita blighted ovum. So we are proceeding with our topic for today. Tuli kweyongerayo n'omusomo gwaffe gwa leero. Omu ku baviewers baffe yabuuziza n'agamba nti blighted ovum kyeki? Blighted ovum kitegeeza nti akasawo kakalu. Kakati omanyi otya nti olina blighted ovum? How can you tell that you have a blighted ovum? Ogenda kola scan eno tugiyita pelvic ultrasound scan oba obstetric ultrasound scan. Scan eno ejja kulaga nti akasawo k'omwana kali ku weeks 8 oba weeks 9 naye nga kakalu. Of course etteeka liragira nti ne ku weeks 7 oba omwana wamala okukoona omwezi ogumu ng'agenda mu mwezi ogwokubiri alina okuba ng'agenda mulina okubeeramu akantu akalinga akati k'ekibiriiti ke tuyita a fetal pole oba kwegamba stage ezisooka ez'obulamu obw'omwana mu lubuto. Naye olubuto akasawo k'omwana we kaba oba sikaani weraga nti akasawo k'omwana kakalu, akasawo kanene kalimu amazzi naye ate tekalimu omwana, ekyo kye tuyita blighted ovum. Oba ng'obadde okoze scan oli kwebuuza ki ekituuseewo bakugambye olina blighted ovum, oyagala kumanya biki ebyaleese embeera eno, osobola okwogera nange ku WhatsApp namba yange, tujja kuba tuwuliziganya. Enamba ziri wano ku mabbali, gendayo ku WhatsApp obeere ng'oyogera nange, mbuuza ebibuuzo byonna nja bikuddamu. Mbeera bize ennyo naye ky'oba olina okukola teekayo ekibuuzo kyo, wenfunira kadde bwe nti nengenda ku WhatsApp nja kuba nkuddamu. Oba oyagala okuba nga ate otula wansi nange twayemuko ku clinic, osobolera okwogera nange ku WhatsApp, nja kulagirira ojje tutula wansi tulabe engeri ki gye tusobola okuba nga tukwatagana, obeere nga ofuna advice ku kye tuyita fertility. On this channel, Gerald Massa, the health educator, we do create awareness about fertility and reproductive health. Have yourself a fantastic day and may God bless. Omukama atukume fenna, ate jjukira nti okwagala kumalawo buli kimu kyonna kyonna. Love conquers all. Subscribe to my channel so that you do not miss new videos we release every day about fertility, about reproductive health. Have yourself a fantastic and healthy day and may God bless us all. Bye bye. Love conquers all.